queridos amigos, hoje vos comparto hercom uma fascinante sobre Shri Vishnumaya, a poderosa arma de Shri Krishna. Se perguntarem quem anuncia a chegada da verdade nos Vedas, Vishnumaya, essa fora divina. Como realm pego que ilumina nosso caminho com sabedoria? Ela representa a pureza em sua forma mais elevada, protegendo aqueles que buscam a verdade com coral sincero, como guarde da palavra verdadeira. Ela nos ensina sobre o poder da comunicação. Sua presença nos lembra que a castidade do coral e da alma sota suros preceitos que devemos preservar. Em tempos de Vishnumaya nos dá coragem para defender nossos convicções com dignidade e respeito. Ela nos mostra que a verdade, quando expressada com pureza, tem o poder de transformar vidas. Se gosto desse especial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar-se juntos. Vamos explorar mais dessas belas de sabedoria. Gratidão por estar aqui.